Shri Ramalingam Sudhakar, Honorable Chief Justice of Manipur. Let me first say my prayers for the development of reflexology or the therapies by methods of nature, which is initiated by Reverend Father and beautifully taken by Yuva from Sana. What impresses me to come before this audience and to inaugurate this beautiful place is something which me and Dr. Yuva Bharat were discussing few minutes ago. Our Indian culture was something very great. But in the course of time we forgot the culture and started something new. And the food habits, health habits, all these things changed, resulting in chaotic health conditions. Today, many of us are suffering natural calamity inside our body. You need a nature therapist to cure the calamity inside your body. The same thing, because we are not keeping our health in a natural way, we have also destroyed the nature outside. The entire world is now suffering from great distress, and that is now visible in Kerala. Therefore, whether it is inside or outside, nature has to be cherished, protected, and also regenerated. I have your wonderful feeling experience. for Yuva. Yeah. Because he has changed my entire Lifestyle. And this is what I am. And I've been recommending everybody to follow this. And he's like my son, I can say. Thank you so much, sir. Everybody, and I wish on behalf of all of you, Dr. Bharat and his team, a beautiful service to the people. Not only this locality, all over Chennai and all over Tamil Nadu. And he will be guided by God's grace, and the nature is with you. And that's a very pleasant morning we have it today. Also, our ancestors' blessings upon you. And these three things are not just things cannot be taken for granted. They are guiding principles and guiding elements of our life. God's grace, nature, and our ancestors. In our class also we stress on these three. We somehow lost sight of two things. Of course, we have one-to-one self relationship with God. It has to be communitarian. More than one-to-one relationship with God, it has to be communitarian in the sense that I believe in God, we all believe in God. We make other people, those who do not believe in God because it's something basic. Similarly, trusting nature, guiding nature, and giving importance to the nature. That's how this training is born out. To protect and to make people to come forward, to adapt anything that is according to the nature. We should never go against the nature. Third thing, we are guided by our ancestors, the good wishes. Once they die, it does not mean they disappear from us.
They are part and parcel of us. Every cell of our body is being carried from our ancestors. கேட்டிருப்பாங்க அவ்வளோ உங்கள் யுவா கிளினிக் சார், யுவா கிளினிக்கோட ஓனர் யுவா பாரதி சார் வந்து விசுவலி சேலஞ்சுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களே எங்களை மரக்காணத்துக்கு வந்து ஃபாதர்கிட்ட ட்ரைனிங் அனுப்பி 5 நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்து இன்றைக்கி வந்து அவங்க எங்களை வந்து ஜாப்பில் வந்து எடுத்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறோம். இதே மாதிரி நாங்கள் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவங்க வந்து எங்களை வந்து எடுத்துருக்கறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு கீழே நல்லா ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெருமையை தேடி தர முடியும் எங்களால். அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. இதே மாதிரி கிளினிக் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே எங்களை மாதிரி பசங்களுக்கு வந்து இந்த சார் மாதிரியே நீங்களும் ட்ரைனிங் கொடுத்து பசங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எங்களோட வாய்ப்பை வந்து உங்களுக்கு நிரூபிக்க முடியும். எங்களோட திறமையை உங்களுக்கு காட்ட முடியும். நாங்களும் நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களால் ஒரு முடிஞ்ச ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் எனக்கு வந்து இதை கற்றுக் கொடுத்த வந்து ஃபாதருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு வேலை வாய்ப்பினை அளித்த யுவா கிளினிக் ஓனர் டாக்டர் யுவா பாரதி சார் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக்கொள். ஏன்னா இவங்க 2 பேருமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒளி ஏற்றி வச்சவங்க. ஏன்னா இனிமேல் நாங்கள் இந்த வேலையை வந்து நல்லபடியாக பார்க்கணும், எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனையோ ப்ரைவேட் கம்பெனிகள் எங்களை அவாய்ட் பண்ண போதிலும் இவங்க எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்னும் வருங்காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களை மாதிரி பசங்களுக்கு வந்து அனைத்து கிளினிக்குகளும் இந்த வேலைகளை ஏற்படுத்தி தரும் எங்கள் நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்து இருக்குது. நன்றி.